So welcome everyone to this live webinar for Jim Street for our Korean community. 네, 여러분 저희의 한국 짐 네트워크 웨비나에 참석해 주셔서 감사합니다. Now today we are going to do the starter webinar for new members to give you a first introduction to the metaverse and what we do here at Jim Street as the first financial district in the metaverse. 네, 그러면 신규분들을 위한 해당 웨비나에서는요, 첫 번째로 메타버스는 무엇이며 저희 회사 짐 네트워크가 무엇을 가져다 주는지, 무엇을 함께 할 수 있는지에 대해서 말씀드리려고 합니다. So we want to kick it off with this question. So maybe you probably hear many people or you read a lot about the metaverse and you may ask yourself that question, why is it? Is it only a hype or is this real? 네, 여러분들 가운데서 분명 메타버스에 관해서 들어보신 적이 있을 법한데요. 이 메타버스라는 것이 왜 그토록 사람들 사이에 오르내리고 있는지, 이 메타버스라는 것은 진짜인지 아니면 단순한 과대 광고일 뿐일지에 대한 질문이 있을 법합니다. Now we want to prove that it's clearly not just a hype with this quote by Mr. Kevin O'Leary, who is a very famous investor and entrepreneur, and he's also highly involved in the cryptocurrency space, so he knows when he talks about new trends. 네, 이에 대한 설명을 위해서 유명한 세계적인 투자자인 케빈 올레리 분의 말씀을 이용하자면 이분께서는 뿐만 아니라 암호화폐와 이 블록체인 이 분야에서 또한 큰 투자자로서 활약하고 계신데요. 이분이 하신 말씀에 의하면 이것은 분명한 트렌드입니다. And the fact that this guy Kevin O'Leary says that NFTs will become bigger than Bitcoin because of their ability to record property ownership, this is indirect proof for the metaverse trend and that it's not just a hype because NFTs play a major role in the metaverse. 네, 이분께서 하신 말씀에 의하면 이 NFT라고 하는 것이 그것이 가지고 있는 어떤 소유권을 기록할 수 있는 그런 능력에 의해서 비트코인보다 더 큰 성장 잠재력을 가지고 있다는 것을 알 수 있습니다. But it's not just him who's spotting this trend about the metaverse. Also, investment banks such as Morgan Stanley see trillion-dollar business opportunities in the metaverse market. 네, 뿐만 아니라 모건 스탠리라고 하는 또한 어떤 산업에서 인용에 의하면 무려 8억 달러의 가치가 있다고 하고 있습니다. And then former Facebook has also even changed their name to Meta, and they're investing $10 billion, right, of their own company capital into the development of their metaverse, since they want to be the first, to the first pioneers in this major trend that's currently unfolding. 뿐만 아니라 페이스북의 자회사인 메타 또한 해당 메타버스에 큰 규모의 투자를 함으로 인해서 그들이 이 페이스북이 메타라는 것으로 완전히 전환하는 이유로서 이 메타버스가 큰 중요한 역할을 하고 있다는 것을 알 수 있습니다. And now let's have a quick look at what you can actually do in the metaverse. So the metaverse will change the world as we know it today, and it will combine and merge all industries in the virtual world. 이 메타버스라는 오늘날 우리가 알고 있는 이 세상을 완전히 바꾸게 될 것이며 그로 인해서 현재 존재하는 모든 가상세계의 산업들을 결합시키고 병합시킬 것입니다. And here you can also see how many companies are already getting involved. So the big players, they are already in to take part in the metaverse trend. 이뿐만 아니라 아주 수많은 세계적인 국제적 대기업들이 이 메타버스 산업에 뛰어들고 있는데요. And since virtual reality is also a big part or a very vital part of the metaverse, we want to show you that this is also a trend that we can see, that more and more users are getting adapted to virtual reality every year.
그리고 매년마다 가상현실 세계를 사용하고 있는 사용자들의 수가 급증하고 있습니다. Right? And now we dive into the part which relates back to Mr. Kevin O'Leary's quote about NFT technology that's going to become bigger than Bitcoin. 그리고 앞서 모건 스탠리가 한 말처럼 이 NFT라고 하는 것이 현재 비트코인보다 더 큰 성장 정제를 가지고 있기 때문에 결과적으로 더 커지게 될 것입니다. So the foundation of every metaverse is virtual land, and the virtual land is stored in NFTs. Remember, the ability to record property ownership. 네, 이 NFT라고 하는 것인데요. 바로 이 메타버스의 기반이 되는 것은 가상 토지인데 이 가상 토지는 전부 NFT의 일종입니다. 이 NFT는 앞서 말씀드렸다가 마찬가지로 재산권을 그리고 혹은 소유권을 기록할 수 있는 능력을 가지고 있기 때문입니다. And we highly recommend that you also go out there and do some of your own research, and you will quickly find out, or many articles that talk about big real estate deals or virtual real estate deals that have been done in the metaverse, where companies or individuals were willing to pay millions of dollars to acquire virtual land and virtual worlds. 그렇기 때문에 수많은 기업들이 현재 가상 토지를 사들이기 위해서 수백만 달러의 투자를 진행하고 있습니다. And we're using this headline asking if people are crazy to buy virtual land for millions of dollars. However, this is just to get your interest, right? Like a punchy headline. The question you might want to ask yourself instead is to acknowledge the fact that this is happening and then ask why someone would be willing to pay such amounts of money for virtual land. 그렇다면 지금 질문해야 될 것은요. 수많은 기업들과 많은 투자자들이 현재 가상 토지를 사들이기 위해서 정말 큰 규모의 투자를 진행하고 있습니다. 그렇다면 그들이 왜 이토록 가상 토지를 사들이기 위해서 막대한 양의 돈을 투자하고 있느냐라는 것입니다. And now we want to give you a little example of what we are aiming for to use the metaverse to give you a much better experience by interacting with, for example, decentralized finance products that we offer here in Jim Street. 그렇다면 한 가지 예시를 통해서 우리 회사가 왜 이 메타버스 그리고 이 금융 분야와 현재 이 메타버스를 통해서 이토록 우리가 목표로 하고 있는지에 대해서 말씀드리겠습니다. Now here you can see the website of one of our partner companies, Alpaca Finance, which is a decentralized finance protocol operating on BNB Smart Chain. 지금 보여드리고 있는 사이트는요, 우리 파트너사, 그러니까 탈중앙화 시스템의 파트너사 중에 하나인 알파카 파이낸스, 알파카 금융의 사이트입니다. And it's a great website that has great products to offer. However, if you're new to this and you want to explore what the decentralized finance space has to offer for you, and you come to this website, you will be like, what's that? You will have a very hard time finding out or knowing how to get started to even connect to the website and use their products. 해당 이 파트너사인 이 알파카 금융에 대해서 만약에 완전히 사전 지식을 가지고 있지 않은 어떤 신규 사람이 이 알파카 금융을 시작하길 원한다면 이 알파카 금융 사이트에서 스스로 많은 시간을 들여서 알아보고 이것이 무엇인지 그리고 내가 이것을 어떻게 시작할 수 있고 무엇을 할 수 있는지에 대해서 스스로 무언가를 많이 찾아봐야 됩니다. And now let's have a look what the same website could look like in the metaverse, in the virtual world. 하지만 이것은 똑같은 회사이지만 이것이 메타버스, 가상현실 세계 안에서는 어떻게 되는지에 대한 모습인데요. Now, thanks to virtual reality or VR technology, you would be able not only to connect to a website, and looking at it on a flat screen, but instead you can dive right into it and it will feel as if you were going into a
a local branch office, and you actually have the ability to talk to someone, to ask questions, and to have them, show you around and explain to you how to get started with their products. 이 가상현실 세계의 이 기술을 통해서, 이 VR 기술을 통해서 단순히 이 평면등 2차적인 세계인 이 웹사이트를 통해서 정보를 접하는 것 대신에 직접 내가 메타버스라는 이 가상현실 세계 안에 들어가서 마치 내가 지역의 어떤 은행이라는 지역의 어떤 사무실을 방문하듯이 그곳에 방문하여서 직접 사람들과 대화를 통해서 정보를 캐치할 수 있습니다. And to give you a first impression of what this is going to look and feel like in Jim Street, we have a short video recorded for you where one of our Metaverse experts has put on his VR glasses, and on the screen next to him, we can see what he's seeing inside his VR glasses. 이에 대한 이해를 돕기 위해서 메타버스의 전문가 중에 한 분께서 직접 가상 VR 안경을 착용하신 채로 직접 그분이 보고 있는 화면을 우측 화면을 통해서 보실 수 있는데요. So this video contains of two scenes, one showing you the outside view, the city view, and the next scene, we are going to see him inside of the building that we just saw in the previous screenshot. 해당 영상을 보시면 두 가지 씬을 보실 수 있는데 첫 번째로 외부 모습과 그리고 건물 내부의 모습입니다. Right? And this is how you can actually really dive into this virtual world. You will not look at a website, you will be inside the website and you will be able to interact. 이것은 실제로 메타버스 안에서 이루어지는 모습이고요. 이것을 통해서 단순히 웹사이트를 보는 것이 아니라 메타버스 안에 들어와서 보게 되는 것입니다. Which actually brings us to the next question. Where would you prefer to be convinced? Would you rather come here to this rather complicated website where you're completely alone, there's no support and no clear instructions to be found how to get started? 여러분께서는 현재 많은 사람들이 접하고 있는 웹사이트, 이런 웹사이트의 양식을 통해서 아무런 지원과 아무런 도움 없이 명확한 지시사항 없이 혼자 스스로 확신을 얻고 싶으십니까? Or if you had the choice between the two, would you rather dive into the metaverse where there's people around you, employees who you can ask questions and who are there to help you get started? 아니면 직접 메타버스 안에 들어와서 많은 직원들 그리고 주변의 사람들을 통해서 상호작용을 통하여 직접 정보를 얻고 그것을 통해서 확신을 얻고 싶으십니까? Now, our assumption is, of course, that you would prefer to dive into the metaverse, either accessing it via your laptop the regular way or via VR glasses. Both ways are going to be possible. 네, 저는 확신하기를 여러분께서 분명 후자인 이 메타버스 안에서 확신을 얻는 것을 선호하실 거라고 생각을 합니다. And by the way, I highly recommend that you regularly check in on our YouTube channel and watch the previous webinar recordings from the past weeks, because there we had, for example, the ImmersiveX CEO, our Metaverse company, as a guest, who showed us what they're currently working on to bring the Metaverse into reality. 네, 이와 관련된 구체적인 부분은요. 저희 유튜브 채널에 업로드되어 있는 지난 웨비나에 대한 영상들을 시청하셔서 예를 들어서 지난주에 ImmersiveX의 시각회사의 CEO이신 CEO께서 직접 강의를 통해서 이 메타버스에 대해서 보다 구체적으로 설명을 해주셨습니다. 이러한 업로드의 영상을 통해서 여러분께서 보다 정보를 얻어가시면 좋겠습니다. Now, while this is one way that we use the metaverse for to allow our business partners to deliver a whole new customer experience, 우리는 공적으로 이런 메타버스 기술을 통해서 완전히 새로운 경험을 고객들에게 제공하고 있습니다. and the other way that we're going to utilize the metaverse for is for advertisement purposes. 그리고 두 번째로 우리 메타버스를 통해서 목표를 하고 있는 것은요, 바로 메타버스 안에서 이루어지는 광고입니다.
So here, these are just some examples of billboard ads as you see them all throughout the cities, or when you drive down the highways, you see these billboard advertisements everywhere. 여러분들께서 이것은 예시 자료인데요. 여러분께서 실제로 현실 세계에서 많은 이런 빌보드 광고를 보셨으리라 생각이 듭니다. And the thing is, what we want you to consider that companies are paying large amounts of money to put their advertisements on these billboards without even knowing for sure how many people are going to see them, if they're going to be recognized by the people who see them, and if they even take action upon seeing these advertisements. Yet they pay a lot of money just for their brands to be seen out there. 네, 현재 이런 빌보드의 광고를 게재하기 위해서는 정말 막대한 투자를 요구로 하는데요. 왜냐하면 이것을 통해서 분명히 다양한 수많은 사람들이 지나다니면서 해당 광고를 접할 수 있는 것을 확신하기 때문입니다. And now, back to Jim Street, into the metaverse. Did you recognize these billboards that will also be placed on the buildings in the virtual world, that will also allow our business partners to place their advertisements here in the metaverse? 그렇기 때문에 저희 메타버스 안에서도 동일한 방식으로 빌보드 광고를 게재할 수 있는데요. 이것을 통해 수많은 사업자 혹은 회사들, 기업들이 자신의 광고를 빌보드에 게재할 수 있습니다. But there's one very important thing to distinguish when we compare billboard ads in the real world to billboard ads in the metaverse. 네, 교수님 부장. There's an important thing that we need to know about to distinguish billboard ads in the real world from billboard ads in the metaverse that we want to talk about now. 하지만 현재 제가 말씀드리고 싶은 한 가지 차이점인데요. 바로 현실 세계에서의 빌보드 광고와 저희 메타버스 상에서 빌보드 광고의 구별점입니다. Now, as we said, over here, companies are paying big amounts of money without being able to actually track the success of their ad campaigns using real-world billboards. 현실 세계에서 이런 빌보드 광고를 통해서 우리 또한 이런 수많은 광고들을 접할 수 있는 기회가 생기는데요. Now, using it, billboards in the metaverse, they know exactly how many users are logging in every day, you know, the average duration for how long that they're logged in. They can even track if someone is looking at their billboard ads and for how long they're looking at it. So it's much more interesting, actually, from that perspective for our business partners to use billboard ads in the metaverse than in the real world. 네, 하지만 저희 메타버스상에서 빌보드 광고는요, 보다 더 구체적으로 명확하게 수치적으로 평균적으로 얼마나 많은 방문자들이 하루에 있으며 얼마나 많은 방문자들이 얼마나 많은 시간 동안 해당 거리를 지나다니며 결론적으로 해당 광고를 얼마나 많은 사람들이 어느 정도의 소요 시간 동안에 이것을 보게 될 수 있는지에 대한 이런 평균치를 현실 세계에서보다 보다 더 명확하게 내릴 수 있다는 것이 바로 투자자들의 입장에서 훨씬 더 솔깃한 이런 점입니다. And for you, as the virtual landowners, you know, who place these buildings on your virtual land that belongs to you, you will, of course, participate and benefit from the ads revenue. 그리고 이 가상 토지의 소유자 입장에서, 즉 여러분들의 입장에서 또한 좋은 이점이 있습니다. 그것은 바로 여러분들께서 세운 빌딩 안에서 해당 빌보드 광고가 이루어지게 되면 여러분들 또한 그 광고비를 수익원으로서 벌어들일 수 있다는 것입니다. However, this is only one example how, you know, of many more use cases that are yet to come here at Jim Street. 이것은 단순히 한 가지 이 메타버스상에서 가상 토지를 통해서 활용할 수 있는 한 가지 예시에 불과합니다. 이뿐만 아니라 아주 수많은 다양한 활용 가능성들이 계속해서 나오게 될 것입니다. And right here on this slide, we just want to show you the company logos of our business partners that have already joined Jim Street.
현재 이미 우리 메타버스에 함께 참여하고 있는 여러 가지 회사들의 파트너십들에 대해서 보여드리겠습니다. Now you can see our own products such as Gym Network, where we work together with Alpaca Finance to offer you decentralized finance products via the metaverse. 이제 보시면 우리 자회사인 짐 네트워크와 그리고 함께 긴밀한 관계를 가지고 있는 파트너사인 알파카 금융이 보입니다. And then two more highlights are the cryptocurrency exchanges XT and Lbank, whom we have already partnered with. 그리고 현재 이미 우리의 파트너십을 우리와 함께하고 있는 한전 거래소와 마찬가지인 XT컴과 그리고 Lbank 은행이 있습니다. And the next exchange where we're going to be listed, Bitmart, will soon also be integrated here as business partners in May. 그리고 다가오는 5월에 비트마르크라고 하는 회사 또한 함께하게 될 것입니다. Now, what I want to do here is let's jump real quick to our actual dashboard and let's have a look at our metaverse map. 현재 대시보드를 통해서 직접 지도에 나와 있는 모습을 보여드리겠습니다. Or better come here to the partnerships section actually. 아니면 여기 파트너십을 또한 확인할 수 있습니다. So speaking of our business partners, so here XT, for example, we just mentioned it, who has partnered with Gym Street. Every business partner gets their own building to represent their brand in our metaverse. 예를 들어서 앞서 이미 언급해드린 XT컴의 회사의 메타버스상에서의 건물 모습입니다. Right, and we can also click here on the map coordinates to see where XT will be located in Gym Street. 그 링크를 클릭하시면 하단에 링크를 클릭하시면 직접 지도에 나와 있는 XT컴의 위치를 보실 수 있습니다. And when you sign up to xt.com via our partner link right here to register an account and you start using their service, the generated fees will be collected to be added to our buy and burn mechanism that we're also going to talk about more later in this presentation. 그래서 해당 파트너사 링크를 통해서 이 XT컴에 가입하시면 그곳에 있는 서비스를 또 이용하실 수 있고 또 이 과정에 생기는 이런 모든 수수료들은 결과적으로 우리 짐 스트리트의 그룹 소각 시스템에 의해서 또 태워지게 되고 그것은 결론적으로 우리 회사의 이익으로 돌아오게 됩니다. And just to wrap it up about the advertisement, that's also a way for our business partners, of course, to advertise by putting their logo on our map, because as you can see, everyone is going to come here, to scroll around to see what's going on in our metaverse, and they will see these company logos here. And that way, it's also a way for our business partners to advertise in our metaverse. 일단 지도를 통해서 자신들의 이런 로고를 통해서 광고를 또한 할 수 있고요. 또 많은 기업들과 많은 투자자들이 이렇게 이미 지도 안에 확인하시다시피 들어와 있습니다. All right. Now, let's move on to the next part. Everything that you've heard about so far, you will most likely ask yourself the question, well, that all sounds great, but are you able to accomplish all these things that you're talking about here? 여러분들께서 이제 의문이 드실 텐데요. 이것은 단순히 한두 명의 인원으로 이루어질 수 없는 일이기 때문입니다. Well, I would say definitely yes, because we have our own in-house development team that's fully dedicated to working on the Gym Street metaverse regarding all the development and programming work in the background to do this right here. Everything that you see here is done by our own in-house development team. 네, 우리가 이것을 현실적으로 실현시킬 수 있느냐의 질문 앞에 저는 분명하게 네라고 대답해 드릴 수 있습니다. 그 이유는 우리가 현재 가지고 있는 사내 개발팀 때문인데요. 우리 사내 개발팀의 수많은 인재들이 함께 모여서 이러한 일들을 실현시키고 있습니다. And you can even visit our offices in both Yerevan, where our development offices are located.
여러분께서는 원하신다면 직접 저희 예레반에 있는 개발팀의 사무소를 방문하실 수 있습니다. So for example, right here, you can see our CEO, Frank, who has recently visited our employees over in Yerevan to see how they're doing. 예를 들면 저희의 CEO이신 프랭크 씨께서 직접 개발팀 사무소를 예레반에 있는 개발 사무소를 방문하시는 모습인데요. And you're also happily invited to come visit us in our company office located in Dubai. 뿐만 아니라 저희 두바이에 있는 회사 사무실 또한 방문하실 수 있습니다. And now, this is our development team that is in charge, for everything regarding smart contracts, front-end development and the platform itself. 네, 이런 저희 사내 개발팀이 저희의 이런 모든 플랫폼들을 그리고 모든 이런 시스템적인 부분들을 개발하고 지원하고 있습니다. Now, when it comes to the virtual world, what we've just seen in that example video, how you will be able to access our metaverse via VR technology, this is done by our metaverse company, ImmerseFX. 그리고 우리 메타버스의 이런 시각적인 디자이닝과 시각 효과를 구현시키고 있는 부분에 담당을 하고 있는 팀인데 그것은 바로 ImmerseFX라는 회사입니다. And ImmerseFX main business is actually that they're a movie, that they're from the movie business, because ImmerseFX is delivering visual effects for big movies and Hollywood blockbusters, such as those that you can see right here on this slide. 이 ImmerseFX라는 회사는요, 사실 이런 영화 산업의 시각 디자인을 하고 있는 회사인데요. 예를 들어서 할리우드 블록버스터의 수많은 유명한 굵직굵직한 이런 영화들 또한 제작에 참여했습니다. And right here, this is just one slide to give you a first idea. These are work samples of how this is done. So here you see the 3D virtual, how it's prepared, and that's what it looks like in the movie when they add the actual textures. 네, 이것이 바로 그들이 작업하고 있는 이런 샘플 사진인데요. 이런 식으로 영상 시각 효과를 구현시키고 있습니다. All right, here you can see the famous actor Jason Statham hanging from this wall in the studio, and that's what it looks like in the movie after ImmerseFX has done their visual effects part. 예를 들어서 여기 있는 유명한 배우 중에 한 분이신 제이슨 씨께서 직접 참여하고 있는 모습입니다. And here, this is just one more example of one of our business partners work in how their buildings are being done by ImmerseFX, from the first initial version, then they add textures, and finally it gets integrated into the metaverse. 네, 두 번째 예시로 ImmerseFX가 워크인이라는 저희 파트너사 중에 하나의 이 워크인의 건물을 시각 효과를 통해서 구현시키고 있는 모습입니다. And the great part about is that ImmerseFX, they always sit down with our business partners to evaluate, what they want their building to look like, if they have any individual details, such as here in this work-in example, the complete interior in the virtual world is designed based on their real world offices to match the exact look. ImmerseFX 회사는요, 이런 것들을 위해서 직접 이런 클라이언트 회사들과 직접 대화와 방문을 통해서 실제 그들의 건물의 모습을 메타버스 안에 있는 가상현실 시각 효과로 실제로 본따 만들어서 구현시키고 있습니다. So now let's move forward. Oh, that's not what I wanted to move right here, because we also want to talk about to you that last year we attended the Crypto Expo in Dubai to present Jim Street to the public. 이것은 작년 2022년 두바이에서 있었던 엑스포, 이런 크립토 엑스포에서 저희가 직접 짐 스트리트의 CEO들과 부서 팀장들이 직접 프레젠테이션 하고 있는 모습입니다.
So right here, for example, you can see our lead designer, Alberto Mera, on stage, participating in a discussion about how can DeFi, decentralized finance, make it to mainstream, which is, of course, also one of our main objectives here at Jim Street. 네, 예를 들어서 여기 가장 우측에 보시면 저희 시스템 디자이너이신 알베르트 씨께서 해당 엑스포 행사에서 어떻게 이 탈중앙화가 메인 주된 이런 흐름이 될 수 있는지에 대해서 해당 주제로 강의를 하고 있습니다. And when you look at how crowded our booth was here at Crypto Expo Dubai, it's completely crazy. It's like everyone wanted to come closer and have a look and try out the metaverse for themselves, because we also had some VR glasses there with us that people could put on, and everyone was super interested in knowing or learning more about what we're doing. 네, 이것은 저희 해당 엑스포의 저희 부스였는데요. 저희 부스에 저희가 직접 저희 메타버스를 가상 안경을 통해서 볼 수 있는 이런 서비스를 제공했습니다. 그것을 통해서 많은 사람들이 큰 관심을 가지고 몰렸던 모습입니다. And all of this actually led to us winning the most innovative DeFi project 2022 award there at Crypto Expo Dubai. 그래서 저희는 해당 엑스포에서 2022년 한 해 가장 혁신적인 탈중앙화 프로젝트 회사의 하나로서 수상을 하게 되었습니다. But now, let's move back to what it is that we do here and how you can actually participate and become a part of this awesome project, Jim Street. 그럼 메타버스를 향한 우리 과정과 여러분께서 어떻게 우리 함께 할 수 있는지에 대해서 말씀드리겠습니다. Now, as we've already seen, we are starting out with the 2D version, which is just, the flat map. And all these little green squares here represent the virtual land parcels that you can purchase to become a virtual landowner in our metaverse. And that's the main way for you to participate. 네, 이것은 첫 번째로 현재 실행 중인 2D 버전인데요. 여러분께서 가상 토지를 구입하셔서 가상 토지의 소유주가 되시면 우리의 일원이 되실 수 있습니다. And then it was initially planned to come up with this like 2.5D bird's eye view version, but we're thinking about skipping it and moving straight forward to the full 3D version, because the first prototype, as you saw, is actually already available. 네, 그 다음으로 저희가 기존에 원래 생각했었던 2.5D 버전인데요. 해당 버전을 통해서 대략적인 이런 저희 메타버스의 가상 현실 세계의 모습을 보실 수 있는데, 저희는 현재 이 과정을 건너뛰어서 바로 3D 버전으로 가는 부분에 생각 중에 있습니다. 왜냐하면 이미 초기 이런 프로토콜 버전이 이미 완료가 되었기 때문입니다. Yes, and now again, it all starts with virtual land as the foundation to become a part of our metaverse. 그래서 이런 기본 토지 구획에 대해서 말씀드리고 싶습니다. And you can see right here that we have a total number of 210,000 land parcels available, and currently they are available at a price of $116. 보시면 제한된 숫자가 있습니다. 저희의 기본적인 토지 구획의 수는 21만 개이고 현재 초기 토지 구획의 가격은 $116입니다. Now, of course, the land parcels themselves that are visualized right here, like this, are NFTs, but you're also able to attach other NFTs to your land, such as, for example, our virtual miners that we will look at next. 네, 그리고 해당 토지 소포마다 NFT, 또 다른 NFT를 세울 수 있는 그런 슬롯이 있는데요. 총 4개의 슬롯이 있습니다. 예를 들어서 가상 채굴자를 NFT를 배치시킬 수 있는데요. 이것에 대해서 바로 다음으로 설명드리겠습니다. And right here, the 4 and 10, this just means that by default on the basic land parcel, as we call them, you can attach up to 4 additional virtual miner NFTs. And if you upgrade your land parcel, there's an option to upgrade it. You will then be able to attach up to 10 virtual miners to your land parcel in Jim Street.
네, 보시면 현재 기본 토지구역의 기본 슬롯의 NFT 슬롯의 수는 4개이고요. 업그레이드를 하시게 되면 총 10개까지 확장시킬 수 있습니다. And now let's jump right back here to our actual dashboard one more time, because I wanted to show you this price index up here, and we're already close to the next mark of 25%, where the price will go up from currently 116 to then $144 per land parcel. 이것은 가격 인덱스인데요. 현재 보시면 25%의 토지 구매 완료가 얼마 남지 않았습니다. 그렇게 되면은 다음 단계인 $144로 기본 토지 구역의 가격이 올라가게 됩니다. And that's of course one way to know for sure that the value of your virtual land is definitely going to go up even while it's still being sold. 네, 이것이 더 판매되면 판매될수록 기본 토지 구역의 가격이 상승하게 됩니다. And by the time we reach 100%, so all 210,000 land parcels will be sold, they're going to be valued at $301. 그래서 총 21만 개의 토지 수거가 모두 판매되어 모든 것들이 판매되게 되면요, $301로 가격이 상승하게 됩니다. And that's also when we're going to open the NFT marketplace, where you will be able to trade your land parcels and offer them for sale later on, once we are completely sold out. 그렇게 되면은 이 시장이 열리게 됩니다. 그래서 매매를 할 수 있게 됩니다. And now let's move forward to the next product that we have available for you, because it's not only about the virtual land and then waiting, for the virtual world to be ready, to be explored. But in the meantime, we also want you to be able to utilize your land via the virtual miners. 저희는 해당 가상 투자를 활용할 수 있는 활용성으로서 첫 번째로 가상 채굴자를 제공하고 있습니다. Now, these virtual miners, those are additional NFTs that once you purchase them and attach to your land parcels, they will start generating rewards for you in the form of our Gymnet token that will also be relevant later on in the metaverse when it comes to further use cases that we will add here. 네, 이 가상 채굴장을 통해서 여러분들께서는 진네트워크 토큰의 형태로 보상을 채굴을 통해서 얻을 수 있게 됩니다. And then just real quick, one more time, remember we talked about NFTs as a way to record property ownership digitally, and that's what you can see right here, that once you purchase your land and miner NFTs, they will actually be stored in your own wallet. 네, 앞서 설명드렸듯이 NFT에 가지고 있는 소유권 증명의 능력이 있는데요. 그렇기 때문에 현재 이 해당 BSC 스캔 사이트를 통해서 여러분들께서 소유자가 되셨음을 확인하실 수 있습니다. And this means that you're at any point you will be able to prove that you are the actual owner, and also on a technology level, it's impossible for anyone else to access your NFTs besides yourself. 네, 그렇기 때문에 여러분께서는 소유자임을 증명하실 수 있게 되고요. 그 누구도 여러분들 외에 여러분들의 소유권에 대해서 행사할 수 없습니다. And another very important part, of course, to mention, since everything is smart contract based, it's on the blockchain that we're operating. These smart contracts are fully audited by two separate external auditing companies who thoroughly check our code to ensure everything is working safely. 저희의 이런 시스템은 스마트 계약을 기반으로 하고 있기 때문에 감사가 필요한데요. 저희는 두 가지의 신뢰받는 감사 회사를 통해서 감수를 받고 있습니다. Right, and now let's talk about the buy and burn mechanism that we have briefly mentioned already before. 그러면 앞서 간략하게 언급해드렸던 금융 소각 시스템의 이 메커니즘에 대해서 설명해 드리겠습니다. Remember, these minor rewards that you're earning from your virtual miners,
We want to ensure that over the long run that the price of our Gymnet tokens remains stable and has to go up. 앞서 설명드렸다시피 가장 채굴자는 진넷 토큰을 채굴해서 이 보상을 가져다 주는데요. 저희는 이 진넷 토큰의 가격을 안정화시키고 궁극적으로 빠르게 그 가격을 상승시키기를 원합니다. And as you can see right here, a certain percentage from the usage within our system. So for example, whenever someone buys virtual land or miners, we take 8% from the purchase amount and allocate to the buy and burn mechanism, meaning we automatically buy the Gymnet token from the exchange and burn it, which means it will be gone and taken away from the overall token supply. 그렇기 때문에 여기 보시면 일종의 퍼센티지에 의해서 얼마나 구매가 됨에 따라 소각이 되는지 나오는데요. 이런 소각되게 되는 것은 결론적으로 진넷 토큰의 공급량을 제한하게 되고 이것을 조절함으로 인해서 안정화시키고 그 가격을 상승시키게 됩니다. And to further illustrate this mechanism, we have put together this slide right here for you based on the recent price chart of the Gymnet token. 이 진넷 토큰의 가격이 이런 메커니즘에 대해서 보겠습니다. Now, here's the thing. At the very beginning, and that's the same for every token project out there, that those who get in at the earliest, they receive the highest amounts of tokens. So in the beginning, you always release more tokens. Can you say it one more time? Yes. So when a project gets started, where you release rewards tokens, you always release the highest amount at the beginning to reward those who are willing to take the biggest risk, so to speak, to join at the earliest stage. 초기에는 이 가격이 높기 때문에 이것에 대해서 해당 조금 리스크를 감수해야 될 수 있습니다. So we have a total token supply that's capped at 594 million. 그렇기 때문에 저희는 이런 진넷 토큰의 수량을 기본적으로 제한을 하려고 이렇게 생각 중에 있습니다. And the total token supply is, for one thing, it's allocated for example, to the miner rewards, but also to our DeFi products. 그렇기 때문에 이런 공급량은 첫 번째고 채굴자가 채굴하고 있는 것을 통해서 할당이 되고 또 나머지는 다른 부분에서 할당이 됩니다. And every day, based on a calendar that's programmed into our smart contracts, a fixed amount of reward tokens gets released and distributed among all the participants in Gymstreet. 그렇기 때문에 이런 공급량이 스마트 계약에 의해서 이렇게 제한이 되고 조절이 되면서 가상 채굴자를 통한 이런 보상들이 또 보상이 채굴되고 또 많은 사람들에게 분배되게 됩니다. If you happen to know how Bitcoin mining works, it's actually very similar. 사실 여러분께서 비트코인에 관심이 있다면 비트코인에서 통한 이 채굴 또한 비슷한 양식으로 진행되고 있습니다. Right? So when Bitcoin got started back in 2009, 2009년 비트코인이 막 출시됐을 때로 돌아가게 되면요. That's when mining was super easy and the largest amounts of Bitcoin was mined and released to the miners. 비트코인 또한 초기에는 엄청난 공급량이 있었고요. 그것이 많은 사람들에게 분배가 되었습니다. And with every halving that takes place, it means that the Bitcoin rewards that the miners earn are cut in half. And if you look at the price chart over the last decade, you can clearly see what this simply reducing the miner rewards does to the price while demand also increases at the same time. 왜냐하면 보다 채굴하기가 매우 쉬웠기 때문에 그것이 가능했는데요. 어느 순간도 비트코인은 그것을 제한하기 시작했고 그것을 잘라내기 시작하면서 그때를 기점으로 비트코인의 가격은 급속도로 상승하기 시작했습니다. Now, if you were to zoom in further on this chart
to only the very beginning, it would also look like a big up and down ride, only because we're looking at it over a decade. You know, the starting period looks like a flat line, but if we would zoom in more, we would see that it went from 10 cents to $1, back to 20 cents, up to $5, back to $1, and so on, which also is, you know, a big up and down. But over the long run, it's a big up. 네, 비트코인의 이러한 가격 양상은 사실 장기적인 관점에 보았을 때 현재 보시는 그래프와 마찬가지로 되게 상승 안정적인 모습을 보이다가 상승한 것처럼 보이지만 사실 이것을 구체적으로 주민을 해서 이렇게 보게 되면요, 그 시기별로 큰 상승과 하락을 반복하고 있었습니다. Now back to our buy and burn mechanism. This is our way to keep the price stable and make it go up over time, because as we generate revenue from selling virtual land, virtual miners, remember, we take a certain percentage to automatically buy the own token and take away the supply, which is a deflationary mechanism. 네, 이것은 저희가 바로 저희의 집내 토큰의 가격을 안정화시키고 상승시키는 이런 메커니즘이라고 할 수 있는데요. 저희가 가지고 있는 구매 시스템을 위해서 이것을 안정화시키고 디플레이션 효과를 또한 접목시켜서 이것을 안정화시키고 가격을 상승시키고 꾸준히 상승시키고 있습니다. So we create inflation at the beginning, right, by releasing larger amounts of Gymnet tokens that is distributed among a smaller amount of people receiving these rewards, because we yet have to grow further as a community. 네, 초기에는 저희가 많은 이런 Gymnet 토큰을 배출시킴으로 인해서 그것의 공급량이 많았고, 하지만 이것은 상대적으로 적은 소수 인원들에게 많이 분배가 됐습니다. 왜냐하면 해당 초기로서 많은 저희 커뮤니티가 그렇게 크지 못했기 때문입니다. So we had a higher token supply at the beginning, which leads to a higher supply that meets less demand, which leads to the price coming down, which happens in the beginning. However, as you can also see right here, the buy and burn mechanism has already shown its effects to stabilize the token price. And over the long run, it will also show its effect to make the token price go up. 그렇기 때문에 초기에는 공급량에 비해 수요자가 수가 극도로 적었기 때문에 Gymnet 토큰 가격은 이렇게 하락할 수밖에 없었고요. 하지만 지금 이 바이 앤 번 이 금융 소각 시스템에 의해서 벌써부터 큰 안정화를 보이고 있습니다. And since your miner ROI is also calculated based on the token price, it means that when the price go up, even though you earn the same, you know, or less rewards over time, due to the increasing price, your ROI also increases. 이러한 채굴제의 ROI 또한 마찬가지인데요. 그 토큰 가격이 상승할수록 ROI 또한 증가하게 됩니다. So let's look at this one more time. I highly recommend for you to take this picture from a take a step back, zoom out, and take the bigger view to see where we're headed in the long-term journey. 그렇기 때문에 제가 여러분들께 추천드리고 싶은 이런 접근 방식은요. 첫 번째 이 그래프 있는데요. 장기적인 관점의 그래프를 보았을 때는 상승을 하지만 사실 이것을 줌인하게 되면 상승과 하락을 반복하고 있다는 점입니다. And now for you, how to get started if you want to become a virtual landowner in the Gym Street Metaverse, to own a part of it. We, of course, the best way to do is by purchasing one of our super bundles, because here you get large benefits compared to purchasing the land parcels and miners individually. 이제 궁금증을 여러분께서 참여하실 수 있는 방법은 바로 말씀드렸다시피 가상 투자의 구매인데요. 이것을 최고의 방법을 할 수 있는 방법은 물론 슈퍼번들을 구매하는 것이고, 왜냐하면 슈퍼번들을 통해서 구매하게 되면 많은 혜택들을 얻을 수 있기 때문입니다. And the NFT turbo over here
this is to indicate that if you take advantage of these super bundles by making a purchase within the first 6 days after you join Gym Street, you will not only get these benefits, but you will get an additional discount. Plus, you are going to unlock these levels in our affiliate system that we will also briefly talk about here a few more slides further down. 네, 이렇게 슈퍼본드를 구매하게 되면 여러분께서 6일 이내에 가입하신 6일 이내에 NFT 터보를 통해서 슈퍼본드 구매하시게 되면은 슈퍼본드를 통한 수많은 혜택을 얻을 뿐만 아니라 제휴 커미션 등급 또한 건너뛰어서 보다 더 빠르게 도달할 수 있습니다. So I highly recommend that whoever invited you to this webinar here today, whom we like to call your sponsor, that after the webinar is over, that you contact them immediately to ask them about how you can still take advantage of our current promotion that is going to end actually today on the 2nd of May. 네, 그렇게 되면 여러분들 가운데서 신규 회원이시거나 아니면 기존 회원이지만 신규 회원을 모집하시고 계신다면 그런 사람들에게 말씀드리고 싶으면 하는 부분이 바로 이 슈퍼본들의 이 메가 세일이 오늘 5월 2일 날 마감한다는 것입니다. So you can see right here that if you look at the biggest super bundle, R22, for example, by taking advantage of the current promotion, you get it for half the price. So in total, it's a 50% discount for existing members. If you are a new member, you get additional 10%. So you're actually looking at 60% off the regular price. 기존 슈퍼본들 R22 같은 경우에는요, 번들 할인가 35%에 프로모션 할인 15% 하면 기존 회원들 또한 총 50% 할인가를 받게 되어서 절반의 가격을 할인받게 될 수 있게 되고요. 여러분들 가운데 신규 회원이실 경우에 추가 10%의 NFT 터보 할인에 의해서 그 NFT 터보 가격이 훨씬 더 저렴해진다는 것입니다. And not only do we recommend for you to take action today, because this promotion is going to end. Once the promotion ends, we're also going to change the composition or constellation, also die Zusammensetzung, Minwoo, of our super bundles, such that there are going to be less land parcels, less miners included, but more land parcels. 또한 이 슈퍼본들의 구성은 곧 변경될 예정입니다. 그래서 토지 수는 증가하지만 채굴자의 수가 하락하게 됩니다. So the value of the super bundle will remain the same. Only you're going to get more land parcels and less virtual miners that are then going to produce Gymnet miner rewards for you. 네, 하지만 이것의 가격은 그대로 유지되겠지만 구성이 말씀드렸다시피 그 토지 수가 증가하게 되고 채굴자 수가 감소하기 때문에 보상 채굴이 더 적어지게 됩니다. Right? However, also keep in mind, in the R22, for example, you have 360 miners included and 90 land parcels. With the new super bundles that will be released later tonight, the number of land parcels will become more, the number of miners will become less, but the overall value will stay the same. 그래서 다시 이렇게 직접 보여드리자면 현재 R22를 보면은 90개의 소포가 있는데요. 이 소포의 수는 증가하게 되고 갱부의 수가 감소하게 됩니다. 하지만 이것의 기본 가격은 유지가 됩니다. But more land, of course, means that with the increasing value of your land parcels, it's also a great deal. So whatever perspective you're looking at it from, you are always going to win here. 하지만 이곳의 소포 가격 지수를 또 생각하게 되면 이 소포의 숫자가 증가하게 되면 그것도 나쁘지 않은 관점입니다. And now, just a few more slides. A few utilities that we also want to mention here that we have already implemented at Gym Street. Number one, our Cash FT exclusive NFT lifestyle card, which is actually a crypto card that you can purchase here to use to spend, using that card
but that's topped up with your cryptocurrencies. 네, 그 다음으로 캐시 SD 카드를 통해서 이 라이트 스타일 카드로서 여러분께서 지불사로서 쓸 수 있는 것인데요. And to purchase the card, you need Gymnet tokens, right? So that's just one example of an actual use case that we have here at Gymstreet to ensure over the long run that people want to own and want to have Gymnet tokens such that they can participate and use our platform. 해당 카드를 구매하기 위해서는 Gymnet 토큰이 필요합니다. 이것이 바로 저희가 앞서 말씀드렸던 Gymnet 토큰을 활용할 수 있는 다양한 활용성 중에 또 하나입니다. Another use case that we have already in place is we have partnered here with iVentPay that makes it possible to use Gymnet tokens to pay, for example, in certain restaurants that iVentPay has already partnered with. 아이븐페이드와 함께하기 때문에 이 아이븐페이드 기술을 통해서 저희가 Gymnet 토큰을 그러니까 지불할 수 있는 이런 화폐의 일종으로서 특정한 이런 식당에서 실제로 쓸 수 있게 됩니다. So here you can see when we were in Dubai, we went to this restaurant that is a partner of iVentPay to use Gymnet to pay for our meal. 예를 들면 아이븐페이드의 또 파트너 식당 중에 하나인 이 두바이의 한 식당에서 Gymnet 토큰을 통해서 구매를 하고 있는 모습입니다. So that's Gymnet tokens straight from your wallet to pay for your restaurant bill. 네, Gymnet 토큰을 통해서 식당에서 결제를 하고 있는 모습입니다. All right, and then the last part, just to mention it briefly, that we also have an affiliate system integrated at Gymstreet that allows you to build your own affiliate business together with us. 네, 그 다음으로 저희가 운영하고 있는 제휴 플랜에 관한 것인데요. And without going into any more details here, we highly recommend that you sit down together with your sponsor to talk about how the affiliate system works and how you can utilize it to earn direct sales commissions simply by introducing our products to others. 네, 이에 대한 구체적인 부분은요, 여러분들의 주변에 있는 스폰서분들과 또 팀원분들을 통해서 또 접하실 수 있을 거라고 생각이 듭니다. Just one part of our affiliate system that we want to mention here in a little bit more detail, that's our global line bonus, because the global line bonus allows every person to participate in the worldwide generated turnover. 이 제휴 플랜과 관련돼서 하지만 한 가지 말씀드리고 싶은 점인데 그것은 바로 파트너 지역에 들어가시면 글로벌 라인 보너스에 들어가실 수 있습니다. 이 글로벌 라인 보너스를 통해서 전 세계에 있는 회원들로부터의 이런 커미션을 얻을 수 있기 때문입니다. So simply based on your purchase amount, you will receive a certain number of shares to participate in the global line. And from the moment that you joined with your position, you are going to earn from everyone else who joins after you. And in this example, with only one share, I have earned almost 4% in less than 2 months. 네, 그렇기 때문에 이렇게 보시면 NFT 구매를 하시기 때문에 글로벌 라인 보너스에 들어오게 되고 그 이후에 참여하게 된 모든 그 모든 사람들로부터 커미션을 얻게 됩니다. 그렇기 때문에 현재 보시면 한 개의 쉐어로 인해서 지난 2달 동안 오로지 한 개를 통해서 약 4%의 커미션을 받았습니다. And now, before we get to our last part, the land raffle, to see who is going to win a free land parcel in the Gymstreet Metaverse, I just want to remind you again that here on our link tree, you can find all our social media channels combined in one place. And we highly recommend that you follow us
all across the place to always stay up to date with what's happening here at Gym Street. 네, 마지막으로 추첨식을 진행하기 앞서 마지막으로 말씀드리고 싶은 것이 바로 저희가 운영하고 있는 모든 NSS 이런 소셜 미디어들을 한 번에 볼 수 있는 소셜 링크인데요. All right, guys. With that, we are finished with our official part. Thank you so much for participating. Don't leave yet. I'm just going to stop the recording now so that we can start doing our land raffle. 네, 그럼 이것을 통해서 웨비나를 마치도록 하겠고요. 아직 자리를 떠나지 마시기 바랍니다. 이제부터 녹화의 중단과 함께 추첨식을 진행할 것이기 때문입니다.